As the novel coronavirus, or COVID-19, is spreading quickly and claiming many lives in the world, many countries have decided to postpone or consider postponing their national elections. But Koreans held the general elections without delay, showing the rest of the world how elections could be done despite the pandemic. On April 15th, nationwide elections were held in Korea, the first in the world since the outbreak. Tens of millions of eligible voters wore face masks and visited polling stations. There, they were given vinyl gloves and told to wear them as an additional precaution before casting their ballots to elect members of the 300-seat unicameral National Assembly with a 4-year term. The voter turnout was the highest since 1992. Out of the country's 44 million eligible voters, over 66% cast ballots, according to the National Election Commission. Citizens in self-quarantine were also allowed to vote if they were previously found out to be negative and did not show any symptoms of COVID-19. Out of 59,900 people in self-quarantine, over 13,600 people wanted to vote. More than 11,100 people, almost 20% of the entire self-quarantine people, however, actually visited polling stations. But how would this actually work? Wouldn't this be too dangerous for voters not quarantined or public service workers operating the polling stations? We asked 3 people in self-quarantine to share their stories about what happened when they went to the polling stations and how their voting proceeded. First, they packed everything they would need at the station: face masks, hand sanitizers, and of course, their identification cards. People also report on the mobile app what time they're leaving at and what their temperatures are. In this manner, the public service workers in charge are notified of what time they're arriving at the polling stations and other information they need to facilitate their voting. Then, it is finally the time to leave. People in self-quarantine can vote after the normal voting hours, which end at 6 p.m. They either have to walk or drive their own car to the polling station and stand a few meters away from passers-by. 자가격리 하시는 분들이 투표하는 모인 장소가 있어서 거기서 이제 6시까지 대기를 한 다음에 거기서 이제 담당하시는 공무원의 안내에 따라서 투표를 진행했습니다. 그리고 도착을 하면 그 전화하셨던 분이 나와서 저를 데리고 바로 어떤 공간에 앉히고 그 방호복 입으신 분이 제 옆에 서 있어요. They wait outside next to the public officials in protective gear. 기다린 시간은 5분도 안 됐어요. 왜냐하면 이게 자가격리자들만의 시간을 정확히 정부에서 정해서 5시 20분부터 7시까지 딱 자가격리자만 투표할 수 있게 해놨는데 거의 뭐 다른 곳은 모르겠지만 제가 투표한 곳은 자가격리자가 제가 처음이더라고요. 그리고 뒤에도 한 분밖에 안 오셨는데. Then they vote in the voting booths installed outside of the polling station. 저희 아파트에서는 경로당에서 진행을 했는데요. 실제로 투표하는 곳은 경로당인데 경로당 옆에 약간 공원같이 밀폐되어 있는 게 있어요, 외부로. 거기서 기표함이 설치가 되어 있었고 그 담당하시는 공무원 같은 경우는 방호복을 입고 저희를 안내해 주시면서 도움을 주셨었어요. 일단 바닥이나 이렇게 모든 물건에 다 이렇게 랩핑 같은 것도 씌워 놓으셨고 자가격리자를 담당하는 분들도 다 방역복을 입고 계셨고. They walk back to their homes, update their status on the app to let the public workers know that they have returned home safely. Some may ask if it is needed to allow self-quarantine people to vote when the voting process was cumbersome. But those allowed to vote were thankful to the government going extra mile to guarantee their basic right to vote. 내부 시설로 들어가서 이렇게 다른 분들하고 접촉하는 거를 본인들도 조금 이제 부담스럽기도 하고 이제 실질적으로 투표하시는 분들이 좀 부담스럽기 때문에 외부에다가 이렇게 장소를 마련을 해서 그분들의 투표권을 좀 보장하기 위해서 이렇게 설치를 했습니다. 총선을 꼭 참여를 하고 싶었는데 이런 기회를 주셔서 자가격리자인데도 이런 기회를 주셔서 너무 고맙죠. 이번에 투표를 할 수 없다고 생각을 했었었는데 저희 지역 보건소라든가 그 담당하시는 공무원들께서 너무 이게 힘써주시고 많이 도와주셔가지고 한 표에 대한 권리를 행사할 수 있어서 굉장히 오늘은 만족했던 기억이 있습니다. 자가격리자들도 투표할 수 있게 시스템을 마련을 재빠르게 한 것에 대해서 좀 대단하다고 느꼈고 항상 모든 질문이든 편의가 아닌 불만이든 불평이든 다 받아주시고 그리고 그거에 대한 해결책도 바로바로 찾아서 항상 말씀해 주시는 공무원들 그리고 의료진 관계분들 정말
수고 많이 하고 계시고